gwe simaze kwesiga era mbadde nkwewuunyiza nenjogera kayizango I first go there namulaba nemubuuza nomubuuza nti olina future kuba talent eno eyinza ogisuula nanga nti ayina omwana asoma obusawo kubanga problem gye tukola nti we don't transfer our knowledge eri abaana I felt happy this ayina research ayinaki this is why what they don't know but medical doctors tebasobola kwediima. I told them how many people go to hospitals those who have money have a choice. The people who can go to hospitals have money. Yes. And there's what we call effective strike. Effective strike itegeeza tinebalaidi bawakazi bannammwe abatakola mu government bazze. Yes. Two, when do you strike? When people are focusing themselves to Christmas. Going striking. Two, can doctors in Uganda strike when 8 of their colleagues have been held in Hague for extracting human organs? Awo mwedimamu nga badokita bannamwe bababuya weeyomba emakerere in Hague and 63 of your colleagues ababadde malwali nga batta abantu. They are on the run. Some have left for Brazil. There's one who has gone to Canada. Is it when you can organize a strike? Who feels you? At a strike when abalema temuligiddamu omukazi kasitaano ba nasigala ku muliraano manera nagende waabwe n'otamukimayo adda ku muliraano nti taata gundi mugamba ndekere ebisumuluzo abaana bange bali bubi toliddamu kunoba. Kakati abantu bali ku hubs. If you go to Kayonza's place, Dr. Kayonza n'ogenda ewuwe, you can think that the whole of Uganda is there. Abantu bonna bakulumuka badda wali eri. Yes. Kubanga wali ekituufu bakizuddewo. Anti nkugambye ffe mu economics batugamba the price of a commodity remains high as long as there are no competitive substitutes. Kati Kayonza talina substitute. Anti nkubuulidde nti abasawo okwediima nga Kayonza waali akola bamala biseera. If you make statistics nti how many people go to clinics and nearby hospitals n'abagenda ewuwe. Era next campaigns ezo scientific campaigns nelimba wandikidde ekitabo to waste your money mugambe nti mugenda mu churches mugulye bafaza sente mubawe teeka ebipande mu ssabo abayingira masabo bali bameka obungi okumala obudde nga ne muzeyi Tamale genda mu abasawo ngabo Kayonza kuba bagendayo bangi and they talk to people. Yeah, true Yes. Naye gwe owa faaza emiso oluggwa miso ewedde mugende mirembe Katonda yeebale nga buli omu agenda ku bibi. The people who have interpersonal relationship n'abantu abo beebo. Even the president praises hubs eza nambatya ekitegeeza the medical tusikadde kulongoosa mbuto z'abakazi Sicilian tusikazizza kuwa abdominic gundi tusikazizza ki and this kakati eyo Kayonza ina abasawo ekyo abazungu nti what they look for kiki kyolwadde. Yes. Tomala gagenda simunyamu yagenda bugenti bwe sala mumbwa wa Kayonza omugwe gunnuma ate mumbwa simache no bamala kukebera oyo musajja akola sinza kulangira sinza kuogera ku mulala nga olese gundiyo nabo balijja ku lwabo. That man is effective. Very effective. Ngaba kuba nti otuuka olwo omukulu yakubyeka essimu n'agamba nti asaba okone ku nsonga ya ADF mu Congo. Ebintu bitambula ku social media bingi babuli batatoza obutambi abantu bagasema abasiraamu bakikola abana balayidde mu busiraamu bakoze bi ADF. Let me answer let me contribute to what the president was telling, which is important. Nakugambye tebeti kama tamanchi bayita date beti kama manya nyo tumutwale ku lwokubiri manya tumutwale ku lwokubiri amanasi kulizaje beti kama yancho beti kama tumuleke nti beti kama yaluku sati from a moralistic point of view nti you must account for your lifestyle. No, we don't depend on government. N'amafuta ge bateeka mu mmotoka omukulu yali lagidde nga jjewo nakyobe ne kata gamugobye nti be bampa ssente n'amafuta mu mmotoka n'agajjamu lita 20. Some people are primitive. Lita 20 kakati yefe Mirundi is dangerous.
test puwa mirundi ate ine ekyo ojja kunkola toyinza kunzita mulenzi gwe bakuba ne bakutta bakubom omutwe gwo ne bagwasa bukyojoga wajogamu atajogebwa bukya bulenzi buno bujoga bantu kuluno mwajoga atajogebwa you see nze kambabuulire nabagambye nti one Congo took advantage of Uganda. Why? Because the Congolese were reluctant to give us permission. We could only use a hot passport. We could only go on an agreement. Kati ya bagenzo okulaba nga abayekera bawambye territory yaabwe. They have established farms there ezenjaga. They have established chiefs because the Congolese government is weak. It is not felt in those areas. Congo is a big country, huge country. They are to the extent of electing chiefs who pay them taxes. Kakati the Congolese, nabo ne batusanga, is a regional, and a regional is an interstate operation. Although these people deliberately wanted to make into Uganda. In fact, the Congolese defend it better than we. Than us, Than us. The Congolese are stressing the point is a joint operation between Uganda and Congo. And Congo, yes. And yes. We should learn from this. If we maintain this, too, mbagamba, nolabye ekisuma nga kigenze mu parliament. We need additional money for amnesty. These people have contacted nakuga nti monitor yawandiika nti balukutafudde nga babala kubbirako kino ekisuma kibadde ne monitor nekitwala enkola byokyo nekigitwala mu parliament kisangayo basuma bannakyo nekibagamba mbu we want more money. My suggestion is simple. Amnesty cannot work. Amnesty worked in the army. Nti Museveni integrated the former fighters in the army. Because baba wemirimo. Amnesty, you just denounce violence. No. Bajibiramu. Kyabadde kizeeyo n'entwe nga kizeeyo n'engalabi yakyo ffenna ekyo tuyita basiru. What's the reason of amnesty? Amnesty bonna okujjako sekito bonna baddayo. Yes, because I tell you, kakati baba bali awo bano abaana bano abali musekana buli wamune obulenzi buno ne bubba buli wamune buleeta kisakana bane budda era oyo omukazi yatawanya basi yalimu akasunda bati ye tulina kugenda wefu abatakisi tugende wewe tumukamira amata tunaze entezi. No, we cannot. Enseba ya sharing. Kakati abo abavubuka abo ababbi mafu yenzibi yerese ekizibu nti ekisaka yalumba gamba kono boda zive mu kibuga kubasekamu omukko omubi aba boda bwe bafuwa enyuma zaabwe z'emizindaalo. Nabuuza omukazi oyo gundi ono gwe batujjira egindi ekiboga kansala w'ekibuga n'omuwa ekibuga Museveni naye alimba era ekikuba ekigona ddu weliko nakukumi bwe kati oba bakajja basemanyi nti yafa niyo n'oluyitabo mu kibuga. Kakati abo abaana bemugobye mu batembeire mubagobawa aba ali wuwe nga ensi emulemeredde nga bajja banamutwala abayekera. You are jobless. Yes. So solve the economic, solve this terrorism activities by three approaches. One. Rehabilitate. Mukwate b'amaseeka bali moderate nga Hamad Kisule, Yusufu Byekwaso, Kateregwa, ye Kateregwa balwanyira University y'Embale. No, you can establish dalasas. Abaana bano bonna be bakutteyo. In fact, Museveni proposed it, but ekibakwasizza bano bakandiko balimba president nti abaana banupu bagenda kwokya ekibuga n'abagamba yes mubakwate temubatulugunya bakuba mu bifaananyi nga bagala kwandamaininga fende mukozi ne bamuplantingamu abantu abali mu gundi abo abadrone bwebabateekamu bwebabakubemu ebifaananyi babateekamu kozi sayi yeinfiltratinga meeting zaabwe bali mu danger. Kakati nkugamba one,
rehabilitate these people. Bana abavaayo. Abaana. Yes. Gundi oyo Ahmed Kisule yayina ne gundi eruwero. Gundi rehabilitation centers. Yes. Okay. Kakati bomala bana abato bali rehabilitating on the form of military schools. Kakati bano abasajja abakulu nabo yiro kubateeka mu gundi kuba yefuwise nti buli agenda mu nseko bamuwese nti buli two, we are going to remain in Congo for over 20 years. Yeah, true. Why? Sikukikinga bwe tukomawo. The reason is until the Congolese can train an army. So basobola kuba nti beerwanako nga beegaadinga. Ne basobola to control their territory. Are they going to do it today? No, it takes time. Yes. Two, abakonzo bali million nga 10. Biri ze ziri wano. Esikadde ziri eri. But their king is here. Ali eno. Ekitegeeza ekyo nakyo mukitunulemu. Ana kyamulina mu kyamukaanidde. Yes. Kakati nze njagala okubuuza nti bano bwe bayitanga bayisemanyi bakifa mutima. Wanjawulo nyene suicide bomba. Walaba ku musajja yali akutte fumu ate abapoliisi ate abamaje. Oyo mwita wakuzanyo gwe bakuba essasi yali akataba meka. Taba mwangu oyo. Yes. Kakati it is going to be handled in two ways. Tuli konsayo n'abakonjo. What's the problem of Mumbere? Mumbere bo bazze balwana unlike Buganda Kingdom which gets things on a silver platter. The Mumberes ne ba Mumbere abalwenzi lulu government n'amini yalwanyisa abalwenzi lulu tukaganyiza Buganda ngifuna ku silver platter abantu bali basente ulaba leta kigundi ekikadde omwana n'aleta kino kirozi Yosipe yakyali n'engonyoka Mayika leka kulowooza nti munsi gwosenga kirozi loyise ekikadde mu maaso kyalimu essanga omanyi rozirosi naye Mayiga ekyaliyo roziroyisi ne sipeeya waayo omulangira gadimba akikanga baddeko bw'ati kati anoonya byakigulira magalidde balyoke batabula Obuganda batabaala Obuganda nedda bannange Obuganda bukooye okubusolooza Abaganda bakooye Mayiga Abaganda bakooye okubasolooza lwaki totungakoze waavubye wakiri ezo z'ovubyeyo omwana yayoola ssente kamaala ka musoga n'ayoola n'agenda ne Mwankole n'agenda Luddawa n'agenda Ebunyu naye n'amasiro gakunamye bassekabaka bakubira bweru era okowo ako kati Mayiga liroodedi bannange nedda tudde ku nsonga ya Mumbe nokuba tusolovinga issue okuba nti abalala bali eri abalala bali eno it is not only Mumbere 80 years also negundi akulosinga owabagiso waliwo abali ne emolimoli ne Sebeyi Luto yajja kolo gyabwe bebakerenjiri. So we must look at this. But these ones have not created problem. Concentrate and get independent people. To me, ekasese ba missing up some issues. Like nti besi yakuba omukazi oyo Kiza yali avudde kwero si wano n'abeera cancer. Yes. And she was rational. Kiza was very rational. Besi n'amugobawo. Omanyi Besigye yali ayagala ekibiina kiffe buli lwafunayo omuntu amusinga ng'amugoba is a strategy alinga ono ajoga nnyo alowooza nti nze asobola bukyolumba walumbamu atasoboka olumba lulikutta liva ku nze gwe nkole ekibi olabe oba wali okubiddwako nga tonnannumba nga bw'okubiddwa kati kakati nkugamba nti that we miss that opportunity of this two ono bakwata Mumbere ng'ati Kibanzanga ali mu gavumenti Kibanzanga means son of man kakati Kibanzanga ali frustrated Kibanzanga yatuuka n'okudduka ne yeesimbawa ate ng'eriyo Obwakabaka ne bamukubirayo kakati in the absence of a linkage kyova olaba nti eno mu Buganda kasitono ono ye kadimba kasitajja n'agenda ewa Museveni n'agenda ewa Sale y'omulimu gwe ye yeefuula gundi mwe yayina muganda we nga bamuyita gundi makatu ye yagendanga ye buli ewali ssente abeerawo y'omulimu gwe kugenda kunoonya ssente ndowooza mwogezi mulungi nnyo ye omulimu gwe genda kunoonya ssente buli ewali ssente ye yagendawo kakati this and healing process. The healing process. I don't know what happened. But normally,
terrorist organizations come in to fill a vacuum. But terrorist organization bw'ogisoma nti Hezbollah is in Lebanon. Why? Nti Israel is against Lebanese. Okay. Bano abatega bomu bajja mu Iraq ne Iran. Iran yakozesa abaana nga amagye gagiweddeko okuteguliranga bomu ne bayita ba martyrs. This is where this gun started. Okay. Kakati nosanga nti Islamic State ya Somalia bali balooza nti erase order until the president explained we cannot surrender a state to terrorists. Okay. This is what is happening in Uganda. Bataddewo eggwanga lyabwe is not under UN, is not controlled. Yes. Bakuba ku America nebakuba emyaka this is kati bategedde. Yes. Buli olabanga omusajja oba mukazi nga mukyakaze nnyo oba akola wait to get akasana kajja kutuuka ng'afumbiddwa ng'akakkanye. Yes, bwe kiri. Kakati ekyo kyendabamu nti we must provide a long term policy good. How do we deal with the kings who cut across borders? Nti beri nabo abayita babi nabo babi. Yes, ate ku border. The temptations of creating an independent simanyi bagiyita ira state weekiri. So you must convince these people why do they want the reading. Kakati they are lucky the operation is doing well to one of our human rights violations. Why? Maybe because I'm a commander. Yes, okay. Atenga mwana wabo kituufu. Yes. Kakati ekyo gundi what is also ekiyinza okuleetamu tension nti abatolo n'abakonjo tebakolagana. Oyinza okusanga nga ate ekyo kikuleetedde afterwards ono kamanda aliyo muyanja muhanga. Yes. Bakonjo. What is interesting is that the Bakonjo and the Bagisu speak the same language. Okay. So it would be the better to take their Bagisu people who can. But when you bring a Mutolo with a Mukonjo, a Mutolo with a Mukonjo, Zankuburi and Mugamba, Ntimi. Ntunuli ebintu by'abantu no byanalyzinga bulungi nentunuli ensonga nenkugamba ti why is Bukedde concentrating on bujingo amawulire gonna tegaki ku bujingo ne Bukedde akyalemeddeko why nti basenyonga ba Kayanja nti omukodomi wa Kayanja Sempebwa yali behind this woman yero yawono Senyonga omwana ono nabaga nti omwana bujingo ekyamufinyisa ebizibu kugenda ku presiding over birthday party ya general bana tradition bana bakayanja bali be nedda kankupulize marketing. If you want to pull a crowd you must be handsome. Nti bujingo nibo munamukola mutia is a handsome man. Yes. Kakati ate yalese emboko yamuko omusumba kakati bana ate bakazi baabwe bakaddibwa dda. I'm telling you, yalese emboko y'omuko omusumba kakati Bukedde bamusente balese baloya who will force. Are you going to put these two people in prison? Tekisoboka. Bujingo created a contradiction and solved the problem. Why do you ateka bujingo katonda ali kuye lwansonga Kiganda nga temumwogerako who divorced era Bukedde yakuba omukazi ali innocent paka kuli bya nedda kuli bya tasobola genda mu ggulu. There are people I will not find in heaven. Mzee Tamale, before tugenda mawuli tugenda newspaper review manya so waliwo ensonga eya omuntu waliwo abaana abantu bujinga akajiya kakwe waliwo abaana abantu oyo omukazi yamwadde kulubya ne Sebowa. Mzee Tamale, waliwo abaana yajja kuwandika. You see, when you hit a snake its tail remains wagging kati Bukedde kulubya n'obujozi bwena bana bamuwa sente n'abakola ate nja kugamba bujingo tinaawe okukalagamu amaanyi abawagezi babagaana okukasoma tekayingira mu kkanisa yo oba Bukedde mukwatira mu kkanisa ya bujingo batenta omutwe nga nze bwe nabukola okukwatira ewange ng'oli wa Bukedde oliwe. Can I give an interview to those newspapers that hit me? Mbeera wano very selectively. Nangenda okuba omuwala ng'avudde KBC ejja kuwanga eyakabusenga gwe nkuva wa kabusenga gwe
kali mzee Tamale waliwo issue eyokuba nti waliwo wabuza kibuzo kinakibuzo kyobuza n'ogamba where is the state batandika issue eno n'ensonga ya twebuze where is the state waliwo ensonga etambula mu ggwanga waliwo company zigenda banti mentioning amanya erikirekaawo nenga company eno ewola abaana zibajaji oba zi TVS pikipiki ne bazikozesa mu boda mutubala boda gye tubala eno ebeera mu bukadde nga buna n'obusente obugwamu ng'ogiguze naye omwana agenda depositing akasente waliwo gwenjogera ku yateekayo emitwalo giringa 5 mu 3 yateekayo okufa boda eyo ne bamanga bamuwadde emyaka 2 jayina okubanga sasula sente naye nga buli wiiki asula emitwalo 8 every week emyaka 2 bw'obalabula sente agenda okubanga sasula ne depositing omugasseeko amwezi asudde obukadde 8 mu emitwalo 21 buno obubbi buno obwenkunala n'obunyonyonsi obutambula mu ggwanga lino eno nze Tamale where is the state? It is not your bubbi. One, omusajja ayinza okubala risk involvement nti ayina insurance ne boda if is stolen entu yepusi nayo yino netumukunda neyerwanda eno sobola bakubanga kayibula bakayibula liva muteeka wali. How can generals fight over borders? Mbere nesigiri ku kyalo. Can I invest in borders? No, akamiro kamwe n'obujozi bwammwe n'obusuma bibigenda okuba ekintu kyammwe ekigo. Waliwo ekintu kyoleka n'okyerekeza n'ogamba level gyendeke kyokaleeta politics. What if the borders, every border man brings you for 10,000 and kalikyoleta mujja kuwa you are hated kuba buli kimumwemuli bafuna geji gabo ne gabatwalayo. Kakati to me what is important before I sign an agreement I must know, is it possible? Fortunately for me, I don't have a loan in any bank and I don't intend to. Yes. And when do you realize it? Why do I go to a money lender? Why don't I sell my property straight away? It is not an imposition. When you are talking about unfairness, yes. Bagano genda yo. Bagano genda yo. Under that condition, we shall not operate. But condition is forced them because I want to manage your cola. Buli mukazi yenna prostitute. No. Yes. Mwe mugenda who now those people calculated nti baze kubba baana. Era boda bw'ogenda ogimalayo bakugulira ow'ennyondo nakuba boda boda ne bagitwala. Kati bw'okoma ne baga katukugole osasule neeri. Ate nze gwe babako boda ate budemera mu mpola. Kati obwo bonna bukodyo. These are not businessmen. These are conmen. Why do you go to conmen? Okay. Why do you go to conmen? Ekyo kyonna kiraga ekintu kimu. Kiraga in absence of a state. Where is the state? Nti nze kasita bank eyogera nti bank eno erabirirwa Bank of Uganda. I don't togenda yeyo kubanga we have seen many banks which have collapsed on the lap of Bank of Uganda. True. So the mention that this bank is supervised by the Bank of Uganda is not a guarantee. I ran away when I hear that the Bank of Uganda is because if it is the Bank of Tanzania, I can accept it. Nti Greenland Bank, Tanzania, Dar es Salaam and Zanzibar, we are functioning. Okay. The problem originated from Uganda, which is Bank of Uganda. When you look at the Kureni Bank, because of the proper management of the governor, Bank of Kigali. In Kenya, all of the banks that have collapsed here, they are functioning well in Kenya because of the presence of good management by the Kenya Central Bank. Yes. The moment they agree, Bank has more money. That's why they made it political. To Yingizem, which one attorney general, to Yingizem. For how long will you want to be attorney general? A debt may become a melody, but it never decays. Yes. I would not like a man like Aga Khan, who has more important assets here to create this harmony with the people of Uganda. Yes. Outliving a regime. How do we outlive regimes? Okay. To outlive regimes. Let me tell you, Kakati is an architect. Nti Omar,
ono yayogedde nti balina kye bamuwa okumukomyawo. He talked much about Kayihura, which means I cannot sympathize with that man. They have realized nti Kayihura is going to get a job. Ne baleeta onaamukube nti bwe baali baagala okubba ettaka ly'essango bbe Kasolo bamugamba nti yassa omuntu ne bagamba Nakalema afosifayinge gula Kasolo ngamba laba ne ngamba Kasolo oli mutabani wange bino bye bakupangira ne basuula omuntu omulambo buli omu n'agamba Kasolo bamudiisami naye era ne kakuba kuba bakakozesa abakozesa akasajja kano be bamu kesi yakomawo eyo eya Kasolo okutta omuntu gwe balonda owuli ayogera ono n'alyoka ajjayo omutwale abasajja bewaffe bajja kuttirayo tumwebaze mbu simanyi bagenda kutwala ttaka ly'essango bbe ebinazi who buys ebinazi who buys the land for you government kati ayingiddemu era ayingiddemu kati bagambye muganda wa chairman Kisekulu nakubira Kisekulu esimu ne buga ti wafunye sente gwe ne muganda sente ziri ku simu zimanyi kati bakutte muganda wa Kisekulu ne buga ti abadde ayambala ebyamagye akola road block kubanga Kisekulu katakkiriza kutwala ttaka genda olijje Kamwenge abasajja bewaffe gwobepankirako abaziba bewaffe bajja kuzimbya enjovu mugende mukwate ku ttaka eryo mulabe obujozi bwamwe butula ate Biriko gye balwanirira yesinze sente mu CBS ettaka lya Kabaka bibira bya Kabaka bya Ssaabasajja babimalawo. Who is Biriko? I told you Biriko is not a Malaysian company. It is what? It is owned by Nicholas Bigote Kenya. It has 3 companies. None of them is a Malaysian company. And most of the businesses go to Kenya. They are not used here. Abakozesa kano bebamu group this kamani is used olaba kali kakepanse kwekerezia nga bakadde milioni 2 okuva mu America bakubekerezia bafaaza abawasa bafaaza bali bawasizako kumwalawo anedda kulubyo ne Sebowa ne Ziribagwa bafaaza babadde ku baana bamwe nekakubakerezia these are high mercenaries. This is nothing to talk about. Why are you remaining? Do you see Bujingo in this? Do you see Bujingo in this? Why are you concentrating on Bujingo? In Buked. Singa ze Bujingo tuzingira mu muka akasajja kakuba baganda bekonoona kakuba omusajja wa St. Lawrence omusajja afunye accident bamuwanisa amagulu nti abaana bamwe bakangako nga bamugalamira nga bannansi baliroddawo. So, you are being used, but you repay. You are being used, but you repay. You are going to pay in the future. Your children will repay. When these people are in hiding, what exposes Kayanja is that Ogundi we, Zalaw, same people and the Gund, Yagulim, Yarimu Musango. At Pamina Quaker. Ndabyo kuyalidde obwaki oba Ssaabasumba. What is he going to do? Oyo kakati kyenkubuulira nze nga manyi Catholic Church. What is he going to do? Ate waki obuzibu anti kiki talina kyasobola kubanga the Catholic Church is structured. What reforms is he going to make? There are only 2 issues. One, nti mugundi mu Catholic Church ono ayinamu ebintu bisatu. One, nti Kasana Luweero ne Lugazi biri mu diocese ziri mu Anglican dominated areas. So today the Catholic Church is doing 2 things. One, egulumiza nnyo abajulizi yerera omutuukirivu ani to tell you ti naawe you are not far from God. Even you are on people bewalabako babeni kiwanuka. This is a strategy. Bali aba Banglicans bagibuukira bubuuzi kolerayo sente. The Catholic Church mu kifo ky'okujjukira Ana eyali wedda ani they are bringing the church to you. Because the future of the Catholic Church is in Africa and that's in America. Bali abazungu tebakyasoma. That's one. Two, nabagamba mu history nti Anglican abakristaayo babagamba okuva ekyagwe ne bajja wano ne bakola ki ne bava ekyagwe ne bagenda e Masaka n'abakatoliki ne bava ekyagwe ne bagenda e Masaka abakristaayo ne bava e Buddu ne balagabwa ekyagwe. Kakati bw'osanga gundi Kasana Luweero n'osanga Lugazi a priest akoleddeyo with inter religious council is marketable. Vatican yekimanyi
nti omuntu akoledde mu Kasana Luweero ne Lugazi with this trend of working inter-religious council, a man who has been accepted by Anglicans, nakola inroads mu an Anglican dominated this is what I'm telling you. Yes, an army is being an army, but when you are fighting Bakonzo, when you are fighting an area dominated by Bakonzo, Mutoro can scare away people. Oh. Because these are things these people cannot say openly. Nze mbiraba nti what if you get in Uganda nga oyina problem e Bunyoro. Uganda you get in Uganda officer. Okugenda e Bunyoro. Kuba kuganti Kabaka Mutesa yagenda e Bunyoro nga bamuyise ku party nayambala uniform y'amagye. Omukama yagana okuvayo the function collapsed. Yes, aze kunkwata. So you must tetuli bazungu. Fete tuli bazungu tulina sentiment until the moment you mention your name onaku lumu abanyola abo bali baze mu State House nga bagala regional government gondi yabwe regional government kabakumba masiko ngayina amanyi oba yalagawa naye bwe bantu nuli yabwe bati ne bagamba president but there is a Muganda here bali bamaze okwogera ebintu byabwe ebiri sentiment against Baganda kajala yabagamba I know that man. That man is not in Uganda. That's my son. Go ahead. Kajaluni yalikunde. But scared of Muganda being there. Okay. So these are sentimental. All going to sentimentals. Tusimanya is not an issue. Not an issue to who? To you or to the population? Okay. Nti Apollo Simambi bamugobe emisinde ekibuli kugenda nga gundi afudde. Gundi Sulaiman Chugundu gwelolabe ko kikongonga agenda mpaka tuliki nti atuto obaka mpaka tuliki gundi kintu musoke bayomba ne vice president Kazibwe nga bazika Luwemba kusabira Luwemba bamuga nti ta vice president kintu musoke n'agaana sijja muyita lwaji kintu musoke n'agaana nakulya ambasiramu omukazi oba vice president bandi talina na jeneza sijja kumuyita kituufu yagana kintu musoka naye abali tebamanyi busiramu bo balinga balaba Kazibwe yajja ku jeneza vice president kakati vice president wemba musala muzikita sali erimba kazi bwe kiba yes yekintu musoka yagana. So for us who see this sentiment you might dismiss it and do what naye n'abazungu bennyini bwe bali bagenda Somalia batwalira mutabani wa Ayadid. They manage those who can be accepted. That's why they recruit many people. Okay. The Chupanis who are trained kukola obusawo, they are trained kakati nga bajjawana bali mesa abali bamanyi Uganda n'Oluswahili n'Olungereza. They are trained their linguistics. Bafitingewe balaga. Okay. Yes. Tugende maso ono simulaba kugambe nti ekyokubiri a church must make money. Church must make money. Okusaba abakugundi era kyovulaba nti ono teyagenda mu seminari yonto yagenda musajja mukulu mu Sentimbaga. This is the product of Cardinal Nsubuga. Cardinal Nsubuga yabagamba ti abasaserdoti babuze mu nsi bwe tunadda mu baseminari yento bokka where are we going to get them? Bano be basajja abakulu yagendayo nga mukulu but the church makes money. Viagra. Viagra was sponsored by the Anglican Church to get money. Are you sure? Yasikira Sentamu tagenda nga ko mu theological college was an executive. The church must make money. You must get somebody who is business oriented. Ingalwanga. A church must make money. Churches must make money. So in selecting, but what is unique in the Catholic Church now? The head of the Catholic Church today is Ziwa. Bishop Ziwa. Atali once won. Anti-Catholic Church is waiting. Because of our archdioceses, we don't have a leader of the Catholic Church. The chairman of the Episcopal Conference becomes the head of the Catholic Church. We can have a Ugandan king. If you rotate, nga bakabaka barotatinga titamu eno gundi yaba chairman wa bakabaka then it means yabakabaka wa Uganda yes bwechiri yes so kakati
ono agenda kugamba kyono kubanga the church structure is laid down. Anti kyenkubuulira agenda kutuukiriza biragiro bya kereziya. Tomusuubira nga president nti you have elected a president he is going to change. You are going to see a fundamental shift from Museveni's policies. Mzee Tamale otugamba edini n'okubanga inaddogoma. Yes. Agenda kutuukiriza ebyo kyekyo kyennyini. Titajja kugamba nti kakati nze nga bwenzize nti nga bwenzize nti abatali bafumbo mujje muli owositiya. Kituufu. Alina kutuukiza bibikola ki. That's why I tell you nti zino Katonda atuyambye ebintu bibiri. The issue of succession in Uganda has been solved by two factors. One, fact esooka abazungu batukwatidde kubakola effujjo mu kalulu. They will fear. Kati Kenya eri peaceful bati okukola effujjo. Bwadde ne ligambwako nnyini lyo bwe limulema ng'abeebindirano bali kuba. Muganda bw'agamba bwa baamirirano katulina external force. Buli eyajonyesa abantu yonna neyabba ssente n'azitwala ebweru kuba president aliyo tatawaana. The second factor is Museveni's successor must have some influence in the army. Why? Nti Museveni is a stabilizer in the region. Bwaga nti amagye galage Somalia gagenda. Bwaga nti kagende Sudan gagenda. Bwaga nti kagende Congo gakola ki? Gagenda. Kakati bwe tuba tusoma international relations, the geographical position of a country matters, the population matters, and this ideological position. You cannot compare Rwanda to Uganda. Why? Rwanda population yaffe teyenkana nayaabwe. Ekitegeeza you rather do business with somebody strategically. We are landlocked, but it is a more landlocked. Yes. Which means whoever thinks in the future of this of the region must ensure that if Museveni goes, kati fabakiza mu standby generator awo tujiramu fabakiza mu standby generator olukira bwete sikano kati standby generator mujja tukana okugisika mujja siko okugisika nga tekuba mujja tuko gisika nga tekuba mwana nkubulire politics simisinde jalire nolinda akati kajebyo bye Kenya amawanga agamwe bera standby generator kakati wabadde wa kayanire wabadde yakubiddwa tatawaana aconcentrating ku bugagga bwe as a businessman. Let these people learn a business acumenship. Abantu banense bategedde titojja kuva wammwe gwe gundi ove wammwe ogenda obettaka lyawa nti tukwate kasolo tumukube abantu banyivu nnyo. Kituufu. Yes. Etugiriri mujoga abantu bana mmwe. Slip off this arrogance. The population is eating to grab you like grasshoppers. Kakati mono sira bamu. Okay, tugende kumalala. Mono. This one is misreading the headline. Sunday Monitor. Uganda Revenue Authority will tell us the names for the taxpayers. Are the names corresponding with the money they pay? Find out. Is the names the taxpayers? Citibank, Housing Finance. Basasula mega. Ati kuti batadeko sente. Basituwe. Yes, tell us how much they pay. How much they pay. Why did you fear to tell us? Banange. Tufikise ekimotoka ekyo. Yakijja mu museum. Era so gadimba akikanga baddeko ne banange. Ne mupye nnyo. Respect yourselves. Younger man, respect yourself. This is this was in a museum. You would put it in the museum. Are you going also to redirect to exhume the bodies of former kings? Never mubye ne muyitirira. Bane mubye. Nogenda ofungula na pizza abaana ku masomero. Nobba n'abaana ba nursery. Nobba kino. Nemwe babalumike era nabano bakikoze bakimanyi nti daba bwakikutteko ekikati kati bagenda wa Museveni akoleyo bayita abakulu b'ebika batandika okukiika abaka ba parliament basonde naye jibuliri ajja kugira mu nnyonyi
agiparking kuleke Victoria oyingire ne sente atawumula banange atawumula ku sente yabaaki omwana ayagala sente omwana ayagala sente siraba mukyamaanyi sawa mukintu kirimu makulu dispute elections kubanga we are not having an election immediately now 5 years kati bayimbira ono simanyane gundi what will he do how can one woman run a commission nti gwe bayimbirira ono eno musajja gwe bayimbirira yani ono balonze okubeera secretary general wa electoral commission what will one woman do? How can one woman mulekwa? Because we have two types of election rigging. We have what we call scientific rigging and crude rigging. Yeriwa scientific. Scientific. NRM yaddira gyeyina amaanyi ne petitioning yo. Neteka constituencies nyingi opapajjo. Yes. Neweereza ababaka. Constituency ya abantu mutwalo gumu 15. Tikita gerrymandering. Yes. Kakati that is scientific rigging. Okay. Yes. Nti bakugambye how can you say the constituency yaffe gwe teweesimbawo but we are increasing money teboogera tebalina mugaso but we are expanding expenditure. Why? Instead of tackling economic problems, you want everybody who can make a noise to come and eat. Kakati if everybody comes and eat, sergeant do achikubanga mukyera bit. This is a problem. Once you bring everybody to eat, then you lose. Into these newspapers, which cannot write about the organic case, have lost. I'm a hero. True. Yes, I'm a hero. But they cannot deny the pregnancy unless it is aborted. Kakati babatwala bonna. Mwaka juandikako. Kati your public kati trusted. That's why I'm trusted by people. I'm a risky taker. Yes. In the short run, sikiza kungula. Yes. Kakati ono banakola atya. Mulekwa gwe baleese wa secretary general wa East. Agenda kola. By the time muleka kwamu who creates constituencies? Constituencies would be created by law. Nti every 50,000 people must have a representative. The president directed, which they misused, President Yabagamba. In Uganda, there are ethnic groups that will never have a representative. Ngamu constituency mwonna baba minority. Consider these people also to have. Na ankabiro yagenda kutemamu. Ate ne bamu. Ala namukube balayi mukyeye. Akakaza akasiripa ne kamu nadduka. Ye ne bakuba. Mzee Tamale. Yes. Ababuzo president bayingidde ekyankwanzi. Gwe yo here. Me am the rest 12. Somebody rang me. I told him, young man, why are you ringing me? He said, there is a retreat. I told him, in 8 years, have you ever rang me for a function? Have you ever extended an invitation to me? In 8 years? Why are you ringing me? What began today? And I said, you man, why don't you talk to Dr. Nalweyiso, Dr. Nakalema, Dr. Kabushenga, and Dr. Kurubia to clear me from Butabika. Because I'm supposed to be a madman. If a madman goes to a retreat, it will not scare other people. Yes. It's a secular contradiction. You said, I'm a pig, I cannot, a pig has no reverse. Yeah, you know. Even if, let me judge. First of all, I can say, they are going to meet the president to demand biggest salaries, chunks of money, to demand postal offices, to demand cars, and security. The way they have made it is Christmas. Hey. Who can teach me to Shankwanzi? Let me tell you. Who can teach me what? To teach me what? Political Kuchi ideology and byempandiseko n'ebitabo. Why? Byempandiseko n'ebekati to teach me what? To learn what? It is Christmas time. But what is interesting is that if Museveni says that I'm not coming, bettirayo bamuteze. 5 days. Anava mutatuwadde. Kakati the opportunistic kundi ventures sizibeeramu. And two,
May I think, after analyzing, bano bangoba, nebagamba, this man must go and wrote in his village. When the chairman was meeting, the chairman of the fellowship, nasoka kulwanyisa abantu kyenda. Okay. Kati ninongo busatu mugunda bwe mugunda yaga nti Puwa Mirundi. Iruse Puwa Mirundi. Ova gwayagala. I decided to keep the man away. One, we forced Nachobe out, and this car is also giving him money. Do you believe that all of the source of money comes from government? Even standing up against you has gained internationally. Ntiakubwako n'obeerawo waliwo baatajoga omanyi omuntu ajoga abantu kasaafunayo mbugule n'abogole mpolokoma obogole ejoguli mugwa mu mutwe kati ejoguli muguse mu mutwe ejoguli obulenzi bulodde mu mutwe. Why do I go there? You're not going. I'm not going to get what? Means I'm not an advisor. Why? The intention was to humiliate me. And whenever I hear that title, have you ever seen me? Because my blood surges. I remember the meeting in Nakalima attended in Enarwesu. The president made me believe that I could not survive. Naganti was again to work under to Mueva's and but Mueva's and Mut. Museveni was encouraging to commit murder. Let him stay where I am. I don't need a government job to survive. I cannot work with these people. Abasajja bampa obutwa 5 times. Bagula basagize banzite. Nga tusikana muri futi mutatira munne. It vomits. When we meet with those boys, we meet in the rifuti. The rifuti vomits a corpus. You see, you people, you think. Even Jesus said that you poison me 5 times. You batter my son, you target my house, my wife, you suffocate me for 8 years, that I should come and kneel near you, before you. Who are you? Are you a king? What have I done to you? I saved Museveni from Mugundi, collapse, yatatuuka Mugundi. Ngawatava mulimu babe. Ewazizi kiri mu nyumba. Kiri mu nyumba. Ngati wali wa intelligence sobola bakwata ko nemba kubo butambi. Advice si yange nenkuba mu ngalo. Kuba yakitomerera mu mido. Akati ayinza kuvayo na aganti antwale mu court, anti wagamba sibubu. Some of us are not easy to control. Mbadde wana mu 60 years. Nalaba abanubi. Nalaba government yobote yali mu sente. Why didn't I join the UPC? Bana abana bano. Bonde kana akalwa kali ayunga. Ne evaluate nze nenga sijja kunyiza president genda yo. Bayinza okugamba ogenda kayunga did you go there? Negenda yo. Ne evaluate ngene mmanya nti nantaba bwalemeramu. Wanantaba bwalemeramu wanupu akitutte. Wanantaba majidi walemeramu. Yes. Nupu mazo kulyaka. Haji chigongo nakola very insightful statement. Eriwa. Nti Kayunga witutandikira olutalo lw'okujja mu Buganda. Akati kitegeeza abanupu bagenda kwefundikira. Abanupu bagenda kwefundikira. Obalaze mission yetu ogenda kubuuza ki? Nti bwangulira wano ye babigini. Nenga kanguze kenyizo kanchikubuuze. NRM. Eridamu okulaba ku Buganda. Yes, ekisoboka. But you see they don't plan. Nze Tamale, how? Nkugambi tekati ewannaabako era bajja mukuba waayi. Oyena magezi mumwa magezi tatabana nakudda. NRM research desk. Tenagenda mu constituency eyo kumanya biruma bantu. Mbu batutte billioni 3 basasanye. Batutte billioni 3 bananka banabani bonna gye bali basaba kunzi ba. Where did you come? An election a party cannot operate on fire brigade methods. Tomasa program uli tebunatuka. Yes. NRM ina research desk. Is it there? And it should have. Kuba tukugamba political science tukugamba. There is no ruling party that fears a by-election. Yes. Except if it is a fragmented party. Nga faction is the UPC. Because one of the advantages of a by-election, you know the date. The date. Omukazi gwe babuuza mu mbaga nti embaga yadde. Why? Ti embaga omukazi alina okubeera mu mbeera esobozesa marriage to be consummated. Otherwise, if the marriage was not consummated, then it is not a marriage. Kakati kyale gwe babuuza ddi embaga yadde.
a party ruling party must know the date kubange bakolagana electoral commission nti ministry muyina okujayo sente za by election so the party knows ekyokubiri a party ina structures you cannot separate a ruling party singa mwali mutraininga bala district oba yiso nga muyina a political desk it will write to president before the elections neighbor kulaba report what is likely to affect the factors that are likely to affect the election in this area. Yes. What are these people demanding in this area? You don't go for short term. Nti Museveni bwamana achala mu kitundu ne bakola enguudo enkuba ne tezesika mwachitekedde nga musota enguudo zote zikolebwa. So this party is a revolutionary party, I can understand. Nti after election they go back. Somebody rang me nangamba ndi nkubolize byogera bituufu ewa Gundi ewa oyo n'abakooba nti emikiyana nti n'obubbi bw'ebisolo buyitirivu the police is not working. Omusajja n'aŋŋamba nti nyinza okumenyera constitutional stations nga 10 where Museveni was getting 90% we bamuwangula ku luno. It requires toyinza kugamba nti ffe batubba buli kaseera toyinza kugamba nti Nuupu was a wave etya nga mwasigalamu omwana ono wekukoji eyawangula anopozi talina na walabikira muwala wa Hajati ye talina walabikira kubanga bali ku Gundi. Kakati party if a party ngogamba ti after an independent person can even sign a memorandum of understanding, then what's the problem? Kakati to okoze rosiki. But the problem is when they get an organized party, what to cheat politics is influence and advantage. The advantage has been state violence, state inspired violence. Amajene gajene katawanya kakati abazungu nga bakuwaguddeko state inspired violence. The people realizing sente muzibba mubo mansa money bakukuba kakati kitegeeza the person who must be well organized must look at service delivery. True. The government survival must be on service delivery. You must ensure that in the Ministry of Education ghost teachers are not there. Okay. Because if you remove ghost teachers as you are elect, then you can give these more money. If you stop corruption in the Ministry of Education, you can even give children meals at school. Yes. Ibibiba service delivery. Prime Minister the party operates on service delivery. Prime Minister NRA for service delivery. Not sloganeering. Anti-eriwa. Service delivery eriwa. Where is the service delivery? Tamale, tusibe tuvewane. Yes. Abagalo kubanti banyirira bakole batya. So, kakati nembabulya nembagamba. Nti I wish those who are attending retreat Gundi mbagaliza. But to me, I don't have facilitation for 8 years. This young man forced me even to buy fuel for my car. I facilitate my security people. But this has not stopped me from working. Okay. Ngende mubafuna milioni ana nange neyanja who are you gwengo funa mmeka nze temulinda bako temulinda you never see me sabye makererao nkwebaza temulinda bako ya dolunaku olumu netije eruzira nawe nkwebaza gobe nayo